Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolekayo mulamuko tukyagenda maaso ne programu yaffe The Mighty Drive tubeerawo everyday esaawa zibeera 2 paka saawa 4 tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo, and today in particular we are looking at the East African community. When was it formed? Why did it collapse then in the 1977, and why was it revived? Kakati era nga twagala n'okutunuulira the objectives. One of the objectives of the East African community is political okubanga babeera neyo political union. Kakati twala tugenda mu kuwumulamuko omugenyi wange gwe naye mu studios agambye nti ye bw'omubuuza one of the achievements of the East African community tasobola kuwaayo n'emu naye nze wamma abalabi bange njagala mbaweyo achievements 3 as a East African community. We have one passport, electronic passport okuva mu mwaka gwa 2017 tukozesa electronic passport ya East African community. Batugirawo visa okubanga oyagala okuyingira Tanzania, Rwanda, Kenya oba Burundi, you just kulagayo bulazi passport yo nosobola okubanga ate oyingira. So as a center za visa munaye nazo ne bazitugirako. Work permit fees nazo tetuzeyina mbu you applying for a work permit okubanga okola e Kenya. Those are part of the achievements wano ministry ya internal affairs yes yabagambye batalina ndangamuntu okusalimbira mu ggwanga eddala olina okufuna temporary what identification certificate bakukiriza crossing awa okugenda e Kenya genda mu maaso kati endala visa yagala yaaki no sinnagamba nti it is also si kyabwenkanya olaba ne wanene okuyingira mu institutions ezimu ebitongole ebimu wanene bakusaba national ID bwoba togiina you don't access the premises. But also East Africa want to go East African into another country without an identification. East African community bali bafaayo nga n'obwongo bwabwe bagezaako okutabukekkereza kyandibadde nti so as long as ID yo mu system ekyalimu nga yeggwe yadde ngeri expired ofuna kyetugamba in the law an exception no gamba the IDs no zakoze eki expiring zonga IDs naye omuntu y'omu y'ono era mu system zino IDs teziri fake. There is a difference between ID eri fake ne ID eri expired. Yeah, true. ID eri expired omuntu asigala y'omu kankuwa ekyo kulabirako. I had some bit of an argument, a liberal argument about some traffic officer with an expired driving permit.
An expired driving permit does not mean that omuntu ya losing skills vuga motoka. Yeah, that is true. You get? Era wanjawulo nnyo n'omuntu atalina permit. Issue eri nti waliwo olinga tayina kitegeezo tabeera nkona ku ssomero oba poliisi oba gavumenti okumusatifikange nasobola okukola ki kuvuga motoka. Omuntu alina permit nga expirings. Tekitegeeza bunno obukugu bwe kuvuga motoka bwa expirings. It's a document. Era lwaki government zisaawo ekintu oku expiring for some reason, especially okufuna permit is to qualify you okuvuga motoka. To renew a permit is for the government to get revenue from you. These are two different principles. So your argument should be single omuntu abeera ne permit eri expired, they shouldn't be no, bwabanga ina justification. It could be someone is looking for money maybe in a day or two. Because, do you know you can have an expired permit between here and going to the bank to pay, and the police finds you, but if you find a dense police officer, in quotes, a dense police officer, bank afunye bizibu bye, ayinza okwechi papula. Ningo bado ogenda mu bank kati nomubuuza, ompadi chapula cha mitwalo 10. Bali na permit ya mitwalo 25 oba 3. Are you solving a problem? Or you're not? So this is the same thing. IDs is expiring zebambi zaba Uganda. Government yako nobunafu bwa because teri mu Uganda no mu yali ya contributing ku kulemererwa kwa government okuba wa national IDs empya. Omugambye ID okay expires ne obona bwe yagala genda Kenya soko tuwe echeji echena ID bwe Ebola mu Uganda baga musasule echeji sibagamba ngeringa punishment bulagaja vubo kali fine ID kubolako kati wano bulagaja vubo ange buliwa okusasuza echena okumpa ID nga mwe mwali mu kujirenewing. Why don't you have a passport? Those olaba Marie Antoinette can't buy bread, buy cakes. That's European history, which I assume you did. Waliwo temporary travel document ya 10,000 gy'osobola okukozesa for 3 months just in case ID or ID expired. And then it goes back to the principle, you free entry, free exit as an East African citizen. Why would that such a document be at 1,000 Ugandan currency? Because we pay taxes. Okay, East African woman na Uganda. Njagala mbule bintu kali bambi ebitandikira ko ngebina ebiri basic byafuna mu nsi ye ne musobola. That we don't blame it onto the East African community. You should be blaming the government. We blame it to them because abatugano kuyingira mu nsi zaabwe. Si Uganda tugano kugende Kenya. That's the point. Ntino gende Kenya. Wait, I get you temporary. Why should I be provided with a temporary travel document? Mo East Africa, actually, East African community with its failures. Had it been operational, Yandigambie, it is free entry, free exit, at a basic amount, let's say Ugandan currency, 1,000. When you say free, they are not charging anyone to enter another country. I think it's travel document. Temporary travel document. It is your government that is charging for that travel document. Travel to where? Because when you government of Uganda is not giving me a document to enable me get out of the country. It is a requirement for another country to accept me to cross into that country. Wanja ukanira nawe Mr. Tumuhimbise we wano nti Kenya tena kusasuza sente kuyingira Kenya. But you need to have something that is identifying you. That is the whole thing. Kakati amateeka ge wammwe negagamba nti omuntu can expire to be a citizen of Uganda. So ne babawa national IDs eziri na expired. That alone is wrong. That alone we do not blame it onto the East African alone community. Is wrong. That my citizenship shouldn't expire until I'm buried. In fact, even when I'm buried, my bones and my skeleton doesn't cease to be Ugandan. So that chengeza ko kutegeza Mr. Norman, that we do not blame it. It is a failure of your own government. Where does Uganda belong when it comes to a bloc? It belongs to the East African community, but Uganda as a country has its own constitution. That becomes, if it was a disease, we would call it a communicable disease. That a communicable disease based in Uganda here, in both Nakasero and Entebbe, has become communicable to the region and the entire block of Africa at large. And you shall not do away with it until that communicable disease is treated. Anyway, going away from that, I want to be looking at the objectives of the East African community. One of the objectives is political unification. Eranga bagamba they aim to deepen. No, you don't even need to explain. Put an X that hasn't been achieved. Why? No. We shouldn't be just running on the another one. We need to find out why it hasn't been achieved. Not enough Gambia. You have a communicable disease.
called Museveni, Tumuhimbise. So he has infected the rest of the region to become ill towards performing and achieving the political unity. You see, listening to you, Mr. Tumuhimbise, will make me and the people that are viewing us to believe that Mr. President is not a problem. To believe, to accept. No, you because want believing, us it's being hypothetical. Here, we are not discussing hypothesis. We are discussing realities. Mr. Museveni, Tumuhimbise, Mwine Kaguta, is a political communicable disease to this region that most of the problems East Africa is facing. Bwaba virus oba corona oba Ebola, it is a political Ebola goba kuteko bonana ababuna. Simple, I mean, it's a simple analogy. It is a simple analogy according not to you, Mr. hypothetical, Norman. it is factual. Kubanga wanene Uganda bwe tubeera n'ebizibu ebyaffe, we say bino ebizibu okuvaawo Mr. President Yoweri Kaguta Museveni alina okubanga si ye president wa Uganda. Kakati bwe tukwata ensonga yemu ne tugamba for East African community to work, we need to go Mr. President alina okubanga avaawo president omwo w'ensi nga mulimu ensi endala. Ngera bwe bagamba nga mwamini ali kizibu kya East Africa. Ne wano era kizibu kya East Africa, it has always been Uganda. No, it has always been Uganda. Ekizibu kya East Africa, in most cases, it has been always Uganda. Because nkwande chokulabya kane kugamba nti Nyerere yasooka kugaana kufuna independence ganga. In fact, abazungu bali bagala kusooka abajamani, because ye yajja ku bajamani. Basooka kujiwa Mwalimu Nyerere. N'asooka gaana nga akwatiridde mu ngagamba tusoke tufune Kenya ne Uganda lumu. Olw'omululu gwa kuno Uganda nedduka emisinde yasooka kufuna independence. Ekyo muno Uganda yasooka Kenya okufuna independence. Awo obuzibu ne butandikirawo. Amini bw'ajja wano n'obusungu bwe, of course n'ebitabo bye baabuwe. N'abakyankalanya. Ekizibu ekyo kibadde nga kisikire ne Museveni n'akisikira. Nti ebizibu bya East Africa bibadde nga bitandikira wano. Era njagala ombwire mu East Africa ani gwe balabiddeko mu kufuntula abantu emiggo n'okwafiirako. Ani gwe balabiddeko mu East Africa okukijjanya abamuvuganya mu East Africa. Mulembe gwa Daniel Arap Moi bali bafuntula bannakenya emiggo. Arap Moi yafuga, Museveni afugawa. No, Bannayuganda bakulaba. You are a historian, you are a journalist. Tunula mu kamera z'ogambe Bannayuganda ati Farida aweza ku TikTok, Moi akulembera Kenya nga Museveni taliiwo era bakutegeera. How simple is that? No, then ebyali be taking a place in Uganda were not as to the extreme what was taking place in Kenya. No, Bannakenya bameka oba Tanzania. Okay, Bannakenya bameka Moi byakima mu Uganda nga batwali waabo obwe nga bakanya Tanzania. No, ayinza okubanga teyatuuka ku that extreme, but also ebyokuwamba abantu okubabuzaawo in Kenya byali byahappening. Bakajja bangu ba kuno mu East Africa bali aba abewaddeyo ate bonna character ezagala okufaanana because bonna obukulembeze bwabwe balwanire mu nsiko ne batugumbula ne batuuka mu ntebe enneeyisa yaabwe yeemu. Kagama crossinga wano n'akunona nakkirire South Africa n'akompolerayo brigade Major General omu amuvuganya. Njagala ombulire mu Tanzania Suluhu Al-Hassan Mwinyi Kikwete gwe yazze n'atugumbulira mu Uganda oba mu Kenya. So bano ba Bushmen bano banansiko ababiri Museveni ne Kagame ebagatta bingi. Chovola benneeyisa yaabwe n'amaanyi ge beewulira mangi vis-a-vis abalala era inejjogo lyabwe balina mu mbeera y'okuba nti nno bo bamukwata mundu. Chovola bajoze buli muntu gubeetaga mu East Africa. So meaning the biggest political communicable disease in East Africa is Mr. Museveni. The deputy communicable disease in East Africa is Kagame. Abasigadde bambe bagoberera bugoberezi bali kati Ruto n'obwa civilian bwe. Ngati tunatuuka ku influence y'aba Bush presidents, ba Bush presidents betuyina. Oyogedde n'ogamba nti obuzibu bwa East African community it has always been Uganda. Obutandikirwako. Kakati Uganda is still a member of the East African community, and we have a president that you say he's part of the problems of the East African community. Singa Mr. President the sitting president we have, Yoweri Kaguta Museveni, singa avaawo, and we get a new president, does that mean nti obuzibu bwa East African community bukendeddeko? Kijja kusinziira singa mufuna president omupya mu Uganda
n'asanga nga Kagame akyali president, Kagame yagenda okubeera head boy wa kuno. Unless nga mufunye nga changes zino zibaddewo lumu mu Uganda ne mu Rwanda. But most importantly, nti omuntu anaaba asikidde obukulembeze bwa Uganda nga taliimu Musevenism. Because asobola n'okujja ninga just Museveni wakubiri ng'ojjeko kuba nti nno ye ayinza obutabeera mulaalo oba obutabeera munyankole oba obutabeera munamaje ninga ideologies mu mutwe nga bagamba kifaanana embaata kibuuka nga mbaata kitegeeza yandiba embaata. So bw'abanga zenga ideology mu mutwe nga obwongo buli babujjamu ne bateekamu obwa Musevenism nga ideology atambuliramu era ajja kukwata his communicable disease yoga paka Arusha where the East African community headquarters are. So singa tukyusa ba presidents bana ababiri, President Kagame and President Yoweri Museveni, does that mean that East African community is going to be effective? They will be relieved. It may not, by the way, see, the effectiveness is a process and it takes will. Not waking up in the morning. I am one person, surprisingly, and I have had issues with some of my comrades in some other forums. Ngamba, I am not one person who believes in mbuno kula na kwaffe lwakwate tumanyi Luswahili kabulanga no Luswahili. Tetuna uniting Uganda okutegeera Luganda as just a simple language in Uganda. You are now confusing my kid to learn Swahili. Nenga my kid is still struggling okuyiga Oluganda. Kyeki kye nabadde nkugamba nti abantu abo bali batuufu soke tusotinga ennyumba yaffe muno. And then we say, what is our tick list? Do we have a unifying language mu Uganda? Yes. Are you sure? But in a situation where you are failing to integrate a small block called Uganda, the same brains that have failed to integrate a small thing called Uganda we can't be duped to believe that the same brains can now integrate East Africa. Or they may look integrating a family, for instance. Erimu abana bana basatu batano musula mulwana ne mukyala wo ne maid bwe mwegobe emisina masepiki mugasiza amagirasi mugasiza dining mwagifuula nengo gamba bampo bwa erosi bwe ekyalonze ngatte erosi eno gundi. I think what brought about that is because by members, most of the members of the East African community bakozesa Swahili, and it is prudent enough for kulabanga these other countries endala nazo Swahili okukola ki communicate after no koloti okay, communicate is as a unifying language. You know, language drives the economy. Because you cannot trade. Kati nganze yadesakola busemesa to unify kwe kugatta. Kyogamba tugenda okwawukana lwali lulimi. Mbule lwatwawula. Kati tupana East Africa yachankalanya nyonyo yachankalwa kwali yategatta lulimi. No, it is okubanga it wasn't one of the problems, but one of the objectives of the East African community. Ngabakiriza mu Bible katolagenda okulabanga okogera olulimi olumu ate ogenda bacyankalanya. Nabagamba ogenda nimi nnyingi bano nga bazimba bagita munala gwe babbe. I am giving you. Jikiza bana Uganda. I do not want to quote the Bible because it's a secularism Bible. I am a Muslim woman. Kati okay, kati nyamba akokkirizise abajikirizamu. Ndi Katonda ekimu ku bintu ebyali ebyobulabe. Yaraba ati okugatta abantu bemunga bakozesa olulimi lumu kyandiba kyabulabe nnyo n'abaawula kati gwe lwaki wandisuubidde nti okwogera olulimi olumu kyankizo nnyo ate nga ye Katonda gwe tugamba muno yatutonda tusinga okutegeera mwe muyita baswala dewa swala medalakis above all ye yasooka n'agamba okumabana abantu tebeetagisa nakubagatta kuba olulimi lumu kamba chankala yimbawe nimi ezenjawulo sikulwanga mbanzugula ko olutalo lwaki wandisuubire nti Katonda olaba yasala otwawula buli mu olulimi olulwe gwategala kumusinga magezi kutwa olulimi lumu. One of the objectives of the East African community is economic integration, and you cannot trade with someone whose language you don't understand. Farid, so I am going to make you look to the public muno o supporting enemy zino just lwakuba oyagala nnyo Museveni ne banne. Oyina mikwano gye gisubule China. That is a lie. Oyina mikwano gye gisubule China nezigende Dubai. Kyogamba omuntu asubule Dubai ogera olulimi tebafa bina bintu. Abogera Luwarabu abagende Buwarabu okusubula ebintu. Kyogamba bonna abagaggawadde nga basubule Dubai bagogera Luwarabu. Oba basubule China bagera. Abasinga bahaja tabasubule China. Bahaja tibonna basubule China. Abagagga bakuno mu Kampala muno bogera China.
tebasuubudde tebagaggawadde must economic empowerment, you must understand Swahili. No, that's being below the belt. But whoever is promoting that, that's emiwaatwe egy'okwanguyiriza abantu okubanga bakola ki kyogamba agende China yadimazeeyo wiiki olwokwata mayiru China batuuka yamalayo omwezi era still. So to me, and I still insist, bino byonna byakwewusa kwejja mu kifaananyi ky'okuba nti tuganye okumanaginga what we call basics. Teri kintu kyasinze kunyumira oba kyandibadde kinyumira nga palamenti yakuno kera kumakya negamba nti mwategedde nti nedda okuva leero Oluganda lubeere national language. You get? Bwe tumaliriza nti omuntu bwe tomwanyi kitegeeza is that achievable? Very good. So as long as you have leaders nga bo bakitwala ng'ekitali achievable, it is not. Naye bw'okyesaako lwaki obukulembeze obwekugamba mu kitali achievable bukuwuddisa nti ate Oluswahili is achievable? Lwaki wadde kisuubidde booti? No, because bwetambula mu Uganda muno nogenda eggulu restaurants everywhere Luganda is moving, northerners are speaking it, abateso balwogera. Like why don't we begin with that basic? Kati tumaliza okuvaawo tugamba buli block esigaze olulimi lwayo, because nze nganze bwe naaba nsaze okugenda okusuubula Kenya nja kukyeteekako okubaako byenjiga. I don't even need a government policy. I don't need it. Nja kukyeteekamu kyova olaba era bwova wano ng'enjala ekusabudde kale oteteekanya n'okwesobola ne bakuwa emmere mu restaurant yadde yabachina. Buzibu ki obuli mu kuleetera abantu okuyiga Oluswahili? I don't see any problem. No, there isn't a problem, just like there is not an advantage. There is an advantage. No, it's a two traffic. There is no problem, neither is there anything we benefit as of now. As a country or as a person who is learning Swahili? You see, benefits can be long term. Naye nkugambye tudde ku basic. Tandike n'ebisoboka ebitono. Nze olw'okuba nti sisobola kugenda olw'okuba nti no bannayuganda tebasobodde kusuubula Kenya, it's not because tebamanyi Luswahili, because n'abaali batalumanyi complete emyaka gy'ekyenda basuubulanga ebitengi okuva Kenya ne basuubulayo n'ezimmotoka buno Bugunde, obumotoka buno Bupijeti n'obulanga busuubula eyo, era abamu ne bagaggawala. Ng'era bwe kiri nti abantu abamu bagenze mu China nga talumanyi bwe kiba in fact kikwetaagisa, because banga oli shirudu ngagala kusuubula, you might even get an interpreter. You see, that is another expense. Era nakola ki that it's an expense naye okuleetiza omulimu. Kyogamba abazungu bemulambuza eyo bajja bamanye ennimi zeeyo, temulina abantu bemutambula nabo wana abalambuzi. Ayina kuyiga batuleetera olulimi lwabwe lwe lwabasooka. They came with their language and we adopted the language. So we communicate using their language so they can understand us. Batulaba budde. The point here is I am 1,010% against hurriedly East African community without necessarily these small blocks nga Uganda okusoka okusolvinga ebizibu byabwe. Tusoke solvinga wano bwe tumala okunywera, we are good to go. Look at your money vis-a-vis okimanyi mu East Africa sente yaffe ekyasiza okubeera enaabuufu nti ne sente ya Burundi babaabuwe nga bw'obalaba batusinga sente yaabwe eri waggulu ku yaffe, ye Tanzania eri waggulu ku yaffe, ya Kenya ate yo ekusoberera Kenya. Omunaganda bw'alaba kuze Kenya ate ayagana kuzisinza. So if we don't first solve the internal problems, there is, we won't achieve anything. Kankongere ekyokulabirako Bayodde Besigye, Secretary General of East African Community ndowooza ali mu lodge oba tazukukanga oba yafa simanyi oba gyali wamulamu. It's like business as usual. The president of the East African Community, the current one, is Salva Kiir. Ngamba East African Community, Secretary General vaku President. So ngamba East African Community ebyali Secretary General nga bitwalina amanya Mushega bani bani nga not necessarily nga si President. Vaku Chairman waliwo gubabwamu bwa Chairman nga waliwo Chairman wa EU ne babutambuza nabo ne waliwo Secretariat. Yes. Ye administrator. It's the administrative body where East African Legislative Assembly we reporting nga Parliament ya East Africa yayogedde kisiranda ne banne. What is there? What has the Secretary General yabeera Saabawandiisi? Omanyi kizibu n'Abaganda olumu mutusobe mugenda mukwata ebifo ebinene nnyo ne mufuula ng'ebyo
ebitalimu sebo saba wandisi one can even mistake secretary general nga karani muwandisi buwandisi and Museveni has, I think has even ever mentioned it very good. Museveni mentioned it nga bamugamba retired ku president I think yali 26 n'atuuza olukungana omusajja oyo ate atunyiza na bunyiza by the way tulina okujukisa bana Uganda omwebe yagamba but this is why it's telling me I retire from president I become secretary general of like it's EU. Sorry, no, not AU. No, not AU. It was, I think, it was AU or by UN. No way. I become a Karani. I become a Karani. Writing. So no wonder, Araba na abantu ngaba Karani. I knew Karani was the first Indian here. Eyali awandi kanga secretary. So abaganda ne bakopa bagamba buli muntu se asoba koseyo ye bane bamuyita Karani ne bakwata eri yamfura Karani. So Museveni ngagamba me mbe Karani like writing like you know how sarcastic that man can be and funny can be. So kwe kuchimana musupu to say and also add nti chovolaba ne secretary general wa East African Community ne bayandi baddenga ino obuyinza kwako kyayogera Museveni amulabanga emia Karani kata president yo obuyinza we buli wa East African Community roles just a very chairman literally and badde abeerawo to it is literally like more less ceremonial naye abantu abali administrative abakola batula wali ku kitebe beba na ba secretariat here a secretariat bakugamba NRM secretariat ba any other political party secretariat yetambuza it's a day to day work and then you simply report to chairman abaddewo and you know it is ceremonial. Another objective of the East African Community that I want us to look at is to promote good governance. You should know the answer. Stop pretending. Which good governance in East Africa? Nibabira nono mukazi neyetani kukuja ye njala suru. Nise mukambwe mu Rwanda. So which good governance here? Focusing on crisis prevention, conflict resolution, and small arms and light weapon control. A light weapon control, there the objective was literally to say tumalagadukira Tanzania nobakubikolerayo ng'ebikolobero baki kyobola babayambako ne bakukwatira Jamiru mukulu ne bakanya ne Uganda ne bamukomya wano. Naye by and large there is a problem because bateka on East African Standby Force member waabwe n'abafutula emisinde kishekedi nagamba muti. You get? So that means they haven't achieved. There is already byosokeddeko good governance. Go to Rwanda. What are the gifts and characteristics of good governance? And you tick and in your tick box in this country who has some bit of good governance. And badonga example back in the day abadenga Kenya. Yes. Somehow at least opposition is sort of bekungana bichi agenda ko panoti yabba ko Museveni ekitabo Ruto atambula nacho kati mwasoma atasula ku prep akuba winter. So Moba members abegatire wamu mu East African Community. Nsi kije tuyinza ku benchmarking for good governance. Ngojeko Kenya. It's just tricky. TZ would be relatively fair akwana yeringa politically dull. Naye eri wachiri ngomu byomweru. Yeah, I think you would benchmark on TZ. Because at least when it comes to they have some bit of consistency. Maybe they, of course, already some bit of consistency. So looking at TZ and we're using it to benchmark good governance, what is working in TZ that has failed to work here or in other countries that are not having good governance? Their history, first of all, very militaristic. And everywhere you have a history of military, ofuna buzibu chovolaba niwe babeera mawanga amalala de mu Europe omuntu abanga yasavinga ko mu Vietnam balinge jibewulira mu bo eryanyi. You know, so their policies are always different. Kati Tanzania your history yawe yanjawulo, but also Nyerere with how he was doing his politics is far much different from the rest of the colleagues here. Ekisoka kya byonna yali mukatuli kyoli omuzibu munadini. Katonda namuyamba n'abayamba Batanzania ne bagezesa ezitolusenga political ideologies bbiri ezaba socialist ne katilita loni ne badda mu capitalists. Naye ate era kiri ekibabeeramu. You have been in TZ, you see how
even citizens in TZ behave Yeah. amazima ge bayina Very, yeah. nebo werabira kintu mu basi katonda nakuyamba nolekako essimu Bakikuleetera. mu Uganda takulina kukyerabira kusala busasi nsawo so banjawulo whereas oli werabira ekintu mu basi ndakukubira essimu mu Uganda takulina kukyerabira bakatayimbwa kati awo nti foundation eno bwe mufugibwa abantu abayina ensa n'abaana abalabirako kati abaana bakuno balabira ku jjajja ne family ne government ne speaker wammwe bonna bavanduzi kati n'omwana azaalibwa munyakuzi kati to the parallel to the TZ ate omwana akula muwombeefu so these are two parallel entities. How you talk about the economy of the two countries? Of course, you wouldn't want to compare the economy. The economy is ahead, first of all, by numbers, manji, and of course by the calmness and the assurance of safety. Yeah, muntu would feel grateful okubera Tanzania twali amazima teri butemu crime rate is just I think TZ's crime rate is just the lowest. Because already a dini na mazima ne foundation je bafuna kunyerere kimu bibiri muwombe fu mwalimu here mpozi abatambula back in the day also at least in documentaries very humble man kati abantu ekwigira kwekyo n'obusobozi ne economy kati wano nebanga byanjawulo nti omuntu okuinvestinga mu Uganda agamba obangeze ko Tanzania because there is some bit of an assurance of political stability vis-a-vis Uganda. Uganda, no one is sure what might happen tomorrow. No one, not even myself. In fact, not even Museveni. Museveni is like a sitting duck. Yes, and these are simply analogies because we were privileged to do literature, so it shouldn't be interpreted as an attack. Now here he's like a sitting duck. He's also not sure of how tomorrow is likely to be in Uganda. So if you are a serious investor, you may not, you go in choices, you might think of option number 1, TZ. Option number 2, you'd think of Kenya. Option number 3, unless ngabambi ngoli mu bwangu, you'd think of Rwanda. Ngoli mu bwangu. Ate bubanga ngoli mu bwangu nyonyo nga just nga twena kya kusalawo uyambuke Sudan. Bubanga twena kya kusalawo completely so lukuyita Burundi oba Congo. So olaba a hierarchy ya investment to any other investor. Investor baba muvanduzi nga mubbi, Uganda would be your number 1. Yeah, we have looked at the political history of some countries, tunulide Kenya, tunulide TZ, njala tunulide Rwanda, ne paka webali saawe eno. Kiki ekibaletedde okubanga Rwanda saawe eno muji flagging. I do not want to include myself in those because statements. You want to get a visa to Rwanda. But Rwanda is part of the East African community, so I don't need a visa to visit Rwanda. Okay, oyagala kulimba Kagame mbo mwagala nnyo bali kubanga namukwano gwange yabakolokota nko ku Facebook yatuuka e Kanombe airport bamuweetokota awo wenyagamba eddako kati nawe bwewala naye amazima osigala ogamanyi. What brings about those statements of Kagame, a dictator chasinze, he's copying notes from President Museveni, sinachindi bali ku same page. Tunulia history ya Kagame coming into power and consolidating power paka wali sawen. I think for some reason luachi olumu, by the way, olumu defending abantu bemuyita ba dictator. Nti dembe erinje nyenyenyo waliwo edisukka nti nembanga omuntu you begin abusing even their simplicity. Nti olwokuba wano olumu bambi ebimu because some institutions bakikola nga kigenderere nti abaana bajja kusalawo beyambule. Olaba bino bigangs bino ebiri mu ggwanga bingi especially kati nga faweera mu Makindye gangs kyasiza okubeera eri eddembe erimu bwe lyatandikanga mu Mexico ne Latin America ne libayitirirako ne government ne liziyitirako nga tebakyasobola kubicontrollinga for some reason waliwo akulembeze nga asalawo n'agamba okay bano kambaseko for some reason omukono ogw'ekyuma baterere tuberemu ensa because in every society there must be laws, not just laws, strict laws. Yeah. Dictatorship ngojeko the literal meaning kyandibadde nti omuntu abasalirawo ekyokukola. The issue becomes bw'asalawo obubi what happens?
and not here alone but also mu bitundu ebirala wembadde nga njogerera bagamba nti singa omuzadde wako olumu ebiseera ebisinga yasalawo n'emmere butya abaana bye banayambala nekye banaalya banasula batya baneeyisa batya literally a parent in a home is a dictator. True. What matters, have you dictated what is in the interest of the rest of the people? That's why there would be what in my view new words nga a liberal dictator, justifiable dictatorship. For instance, when we had the COVID here, so there was a dictatorship naye ng'eyamba bannansi temutambula waliwo curfew. It was pure dictatorship but in the favor of the citizens. So does that mean that President Kagame is doing justifiable dictatorship? To some politicians and theorists will say yes, in governance to say eri akasente naye kalye ng'omanyi tosulawo bwe bakuwako enguudo maidia oyinza n'okuteekako ezizo bwe ziba nga tezaamaze budget eziyakuwadde so oteekako ezizo mu Uganda onabba ze bamuwadde ez'enguudo n'abasaba n'endala. In Rwanda bakweza enguudo nga tezaamaze wandiyeekanga olwokuba oyagala ensi yo okwagala oteekeko omusaala gwo oteekeko ezizo. That is why yabagamba buli motoka bino okay tetuganye bw'oba yagala motoka milioni 5 tugenda kugikuwa ng'oli minisita oba oli MP naye omusaala gwo ogisasule nga loan ffe tufunirawo gikuwa n'ogikuluusanya nga bw'oyagala munnansi asasule. Mu Uganda motoka z'abalamuzi double cabin za state house ezaki ziriko ennyana ziriko ente ezikamwa ziriko amanda ziriko embaawo sinombo ate ne munnansi y'amayimba eyo motoka si ye motoka ya gavumenti kyova olaba agisangamu ekansanga mu katale nga bagipakira amanda ne sementi egenda kugonde ku saiti yeyongera n'okupakira naye mu Rwanda bw'ogipaakinga bateekako sementi onoke nnyini poota gogamba gye sementi mu how are they called mu hardware in fact tamuteeka nako sinakindi asooka n'okuloopa nagamba Minister Farida apakize motoka ku cheap hardware bagateeko sementi because people see that as their own vehicle. Motoka si ya government yaabwe. Mu Uganda it's the opposite. Zirimu embuzi zigaba lift kukuba kati Christmas agenda tuuka mufuna omukisa mugende ku Masaka Road mulayi motoka za government zipakira abantu kati atinga basasula ngazo twala mu kyalo eza government eza amaje UPDF police parkinga nawaayo bano abantu badenga bayitoda ba stage guide n'abaguza abasabaze nakirira erwengo bayi Masaka obeteso ba Northern Uganda ninga motoka za government because institutions yazafa. Neffe bennyini bannayuganda batandikirwako tetumanyi biki ebyaffe biki ebyabakulembeze biki okay what is mine as a citizen, what is ours in a collective and what is theirs as our leaders. Tetubyawula. So since President Kagame is doing justifiable dictatorship, that makes him, it exonerates him from being a problem of the East African community. In everything there's when you go onto the extreme, but for some reason some of these things bisikire nti bw'osalawo n'oggulawo nnyo. For instance, teri kintu kyasize okunyumiranga mu constitution y'e Rwanda in my view and some people here might forgive me for they so wish nga kugamba tokkirizibwa yadde ku national ID y'e Rwanda okuba ng'oyinako ndi Mututsi ndi Muhutu oba ndi Mutwa. It is ndi Munyarwanda. I'm a Rwandese. You get? I am Rwandese. Era nga kya bumenyi bwa mateeka telinga fe wano oli wa tribe kya memusoga abangu ago but because kati oyiriwo omusaasirira byalimu ne bye bayitamu eyo byennyini byagezaako kutangira tayagala yes era abalabanga oba bafollowinga e Rwanda nti omukazi omutuusi nga bbaawe Muhutu ekirango bwe kyayitira ku radio emu ne bagamba muteme buli kiyenje tabu yagwira nti omusajja wangayo n'abaana isina kuba waayo nga ekyalo kye byebivubuka bikawuula nga bikulumba ne bita abaana bo ne mukazi gwe ne bikulekawo olw'okuba gwe oli munnaabyo ne the other way round. Kati olw'okuba history yabayisa si bulungi n'agamba kyavaawa leka abaana baffe abanaazaalibwa beerabe nga Banyarwanda tebeerabanga Batuusi tebeerabanga Bahutu oba Batwa. So okay, on that alone, I would even want like 1,000 dictators to support that.
because of the history. Twerabenga bannayuganda without the identification of naye olwokuba twerabanga bali kisobola okubabeeramuko internally naye nga si kyemusooka okusuusuuta bino naye bakuzaalawo gundi nga tanakuwa mulimu mpozi oli weewa twabirangako wano nga bagamba simanyi how true it is nga bagamba yali baform what there's some form mbu yavanga eyo when minister John Asasala was minister for works sewe munga tomala gasalimbira mukola mu works nga balina fomu bweyeyo kiruhuro bawa nga bagibuuza mbu nga wajja nayo ng'oli cleared. So ekyo bwe tukyejjamu nze I wouldn't mind having a northern nurse oba Muteesa oba Musoga oba Muganda nga yeeyisa bulungi vis-a-vis omunyankole omugwagwa. I mean I would rather deal with a loyal and a trustworthy Musoga or any other tribe than a crook who comes from my region, which is the opposite here. To our colleagues in the government, he would rather appoint a crook in our tribe because yagenda omukole ebitategerekeka yagenda okumubbira akasente yagenda okukola ki as simple as that. So for me ebizibu kyalina bingi naye bimu abisikira byetaaga okusooka n'omyumyula omala okumyumyula bw'olaba nti kati mufunyemuko akalembereza n'otaamuuko ngaera bw'olaba bityaberanga mu covid n'abataamuuko n'agezesa. Not every democracy is good. N'agezesa until gugamba tandibadde n'ebiganga bino ebyabavubuka bano bw'olaba nga bw'obalaba. Okay, kuva program wetandise tebadde tutunuulira challenges the East African community, what they have done good and what they have done bad and how they can do better. Nyiwe njagala tugende awo bayinza kukola ki okubanga babeera batuukiriza objectives zaabwe kubanga ezimu ku zo zensomyeko ozikubyamu ebintu n'ogamba they have not achieved that. Bituli bibaddemu. So how they can bayinza batya okukola ekintu kino for them to perform to their objectives? Ndowooza for me the issue is first of all buli mukulembeze kwe kuba mu mutima bwaba musabye asabe bwaba musamiza asamire bwaba musiramu asaale buli omu adde ku the drawing board afune goodwill. Buli mukulembeze bw'anaalabanga nti East Africa is for the best of East Africa as a block by promoting aveemu okulaba nti babeera bamutwalako obukulembeze buli naye bweyagala because waliwo some philosophers abagamba nti kisingako okubeera akenyanja akatono mu ocean than okubeera ogwenyanja ogunene mu chupa y'amazzi just eba mu kikopo. You'd rather be a smaller fish in an ocean than being a big one in a pond. Kati mukulu Museveni wants to be a very fat fish in a small pond of 2 feet than being a small fish in an ocean as East Africa, you know, as a block, and so are so many other people. Buli omu ayagala kwako kamanyula akakulembere. So ekisobola okukolebwa is kudda ku drawing board bategeere ebyo byasoberawa n'okwongera okusoma chata eno bagitegeere because literally balinga batagisoma era batagitegeere n'abagezaako gisoma either basoma nsome ne balima okutegeera because it is also possible olaba wandyagala osobola okuba katonda ng'okyali mutongo olaba amayembe g'embogo amayembe g'embogo gakola ekyali nto naye bwegenda ekula gabeera kaavudi bwe gati kyova olaba gati bwegasobola giyamba kwerwanako bulinga buno bukoobu bubeera shapu obuyembe naye butandika okudda eno emabega kati engowe ejja okubugoba buba buwe amayembe gabaga tegakya playing a role yokubeera defensive y'amayembe. So ne baana abazeeyi baakulu bali mukulu Museveni ne banne nti bwe bakoma abakaddiwa amayembe gabagandi badde defensive playing the defensive role tegakyabayamba. So balina okwekuba mu mutima nti aba balina obasikira abanaabadira mu bigere bakozesa obuto bwabwe in this particular case to use an analogy of mayembe nga gakyasobola okubaako kye gafumita okukola. And that's when a generation engage yaffe to go back on the drawing board ne kebera mu charter ya East Africa ebiruubirirwa by'abano banansangwa abatandikawo kino byali ki baabuguutana oba nedda bwe baba baabuguutana can we firstly okusooka tukwasaganya ebizibu byaffe bye tulina munda we integrate these countries internally and then come with our certificates of integration that guys you see we no longer beat opposition, we no longer rig votes, we are no longer corrupt,
we are A, B, and Z. Mbushu anti ye. What's your qualification? In fact, East African community can even begin with the two countries. Zifana nyendo woza. It's also possible. Munangi. Tanzania ne Kenya. Bali kale. Katinega bambi. Tuegomba. Mubalaba anti ye. Nabo bagoberere. You get. Nga tudda wali ekyokuba twewalwa akabugutano ke twaliko n'ekinyumu. If America had hurriedly united, it would have trouble. Kyova olaba era yagezaako okukola bye yakola n'ebikola neyeegatta ekola United States of America naye some other states nga Alaska n'endala okuzigula ku Russia, it took time. Nezikomawo era mu kubikola byonna bye yakola era byagaana ne bako bye yeesonyiwa nga Latin America negamba Mexico ne bannammwe Colombia tetujja basobola mwina bizibu byammwe. You get so hurriedly decisions also can cause countries to fall into a trap, especially when it comes to creating this, because mulwana bwe mwegatta bwe mweyawula kati nga wetuli kati gogamba sikyabwe swavu kwanga tuli wano nenga Uganda esolo kimu omuntu Kenya East African community ne bakoche yogera nga block nga leadership sikyabwe swavu okutwala amajego Congo Shekedi nakugamba sibagala bano bakozi bakavuyo sikyabwe swavu Uganda as it has been hard nge supporting M23 sikyabwe swavu Uganda would live here negenda newakula entalo Somalia kubanga nabo bali bagala okugisikiriza of course naye beeremu actually that ka Eastern Horn akana ketondeka obuyembe nga baganda bagamba oba Sudan South Sudan. You get so ebyo nabyo byandinyumye nnyo buli omu okusooka n'atuula ewaka n'ogamba ennyumba yange etonya kansooke ngisereke bwe namala ogisereka nga tekyatonya sikyayomba na mukyala n'abaana basoma sina buzibu n'abaana na maidi n'abantu abo mu nnyumba kati awo nzire kabalaza nkwate ekizindaalo kimukalakaasa ngambe nti mwategedde ewange nga bwe nsobodde otereeza ewange ndi mweteefuteefu okudelivaringa tiimu yange eri LC tukwasize wamu tukole mayumba 10. So one of your advocacy, what you're doing right now is to dissolve East Africa the second time. Because it has failed to achieve the purpose for which it was founded. So maybe it's time to reflect and go back home. Oje ngira boga muno wa participate in the marathon ne bikukuba nodde waka nodde tororo wayo nodduka emisini no kola physique exercise nega kati ndimwetegefu to participate nojja tukola episode ebyo wagwanga senior for P7 nga bakuzaamu or repeating sorry P5 weteketekere candidature yo ya P7. What qualifies a country to be part of the East African community? Nanti kati apparently I think their charter was initially charting geographically where are these countries located? Because for some people kwa Congo gunene nnyo bwaguuga bagulabanga oguli mu West Africa. You get so bagamba geographically kubanga omuntu era yandikubuuzizza nti bwokwata map ya Africa and you interpret it ordinarily ogenda okulaba nga Congo is part of us. Yes. It is East Africa. So these are East African countries. Ngabo wandisuubidde nti bw'ogamba nno South Africa yanjawulo ne the Republic of South Africa, because Southern Africa etandikira zi Malawi, Mozambique, Zambia okukkirira yonna etutwala nga block eya Southern Africa. So ne Eastern Africa baali bakigenderera nnyo nti amawanga mu buvanjuba bali mu East Africa. Kati ne bongezako ne bagamba naye nedda ne bwe kinaabeeranga bwe kitandike negana asatu gegenkize nnyo kirabika go okusinziira obuvanjuba ate bo kirabika basembedde nnyo ino obuvanjuba. So these are the typical East African countries. Their locations are not debatable. Very good. Kutandika nagamba tuli aba tuli basatu Uganda, Kenya, Tanzania. Ne batandika ogamba tekimala convincing nene ka Rwanda kalinga kali mu nkwawa ze Uganda era bwo kagendere nnyo n'ozibiriza okalabanga kali part of ne Burundi ne babugattako kati bagamba naye nedda. I think it should be on application. Someone has to bona
bo tusoma obulungi naye nga weegatta nga eggwanga lyo lina engeri gye lyekuusa ku gano asatu you qualify. That is why Tunisia tesobola kubuuka ine gamba naye mwategedde nange ndaba ndi mu East Africa okusinziira ndi eno buvanjuba naye nandagadde no tebamukkiriza because talina bwe yeekuusa nti booda ye ekwatagana ne kugana amawanga kwe kufuula ki bagamba okay now you can come, you can join by application. Salva Kiir kwe ku-applying, I think even Somalia did apply, ne Congo. Tewaliwo obukwakuliza obulala nti oba ensi yeyina okubanga etebenkedde. Ekyo tebakirinaamu kubanga bo bennyini oludda abalimu si batebenkevu ate kati bakayita batya akakwakuliza nga bo bennyini tabu yabagwira. Tosobola kubanga gwe tolaba n'ogamba naye nze omuntu agala okutambula nange alina okubanga alaba ate kakwe ntolaba onyambako tutambule. So that couldn't that is not a prerequisite for which one can join East African community. Okay, gatumaliza discussion yaffe y'olunaku lwa leero ababaddeko ku live njagala okubeebaza mwebale commentinga mwebale kulaba nsuubira nti ofunyemu ekyokuyiga abamu ku ffe politics tutunuulira nnyo ow'ensi yaffe and we don't get time okubanga stretching outside the country okulaba sinansi yafamu bakoma kuya ku kyalo akuba emmeza n'agamba mbu ye activist abukolera mwerosi kati naaba ng'ate ayagala nnyo balowooza n'okusinga wano mbanfa ku bizibu byange mwekyo ekitundu waliwo okubimanya n'okubifaako naye ati n'oteefuula nti gwe oyagala kubikozesa nga ya district okutegeerera ate aba block endala kyova olaba omuntu abeera mu politics waka political party ke n'akafiirako n'agala okubategeeza mu abakkiriza mu birala temutegeera temuli ku mulamwa oba n'aba nga ye obwongo bwe baabuwe tebusukka lwengo n'alaba nga ensi yonna yandibadde efugibwa nga lwengo bwefugibwa n'alaba nga bwe kirina okubeera so kituyambako naye nga also to make maybe a call to action nti abaana b'emyaka gyammwe n'egyaffe n'abalala tusome tuleme kukozesa simu zino okulaba tiktok simanga bu challenge kwemansula zibend over kyobalaba maama waako naye bagambe but why do you dance shaking down? No, yenga yamanyi dance bino kwa kola emikono. You get? So no, it is because she does not embrace diversity because in diversity basoga dance using their middle part. The same applies to Baganda. As for you Banyankole, you dance using your hands and legs. So she interpreting literally use the golden rule. But she interpreting it it wasn't in bad faith. Chibada tegeeza okay ng'onaabibya kikwetagisa kubanga toyambadde engoye. No, but very that good. Is not what she meant. So I applied the neutral rule. Abaana b'emirembe gyammwe basome babeera ku ssimu kale kola scrolls nga 5-6 galaba ku speeches abantu abayinamu ensa olabe ku bitabo ayiya waliwo n'obutabo bwa audio kale yadde tuyagala nnyo okusoma oli munafu kulenga obutabo bwa audio ate byonna gye kale byonna binaagaana kale ku YouTube ne TikTok kale gako bafumba kale byonna byonna bikulimye kale engeri gye bafumba. Ngatumaliriza Mr. Tumuhimbise njagala osobola okubanga okomentinga ku arrest yabanna FDC Katonge yabadde olunaku lweggulo bano babadde ba protesting nga the marching to the embassy of Kenya nga balaga obutali mumativu nti kisusse ba members baabwe okubanga ba abducting bwa in Kenya ate ne baleetebwa kuno kwabo be Uganda. Ekisooka kya byonna kwebaza Ingrid Honorable Semujju n'abalala abawoomyemu omutwe n'okukunga abantu. Era mwekyo era kwenyamira kuba kuffe bannaffe bataffe bennyini batasobodde kubeeyungako nti namba zabadde ntono. That is very worrying. Naye kyetuyigamu nti even when Dr. Besigye is in jail there's some bit of structural leadership tebasobola okubaako bye bakola. Kyetuyigamu nakyo era ekyannyumiddemu nze nga nse kinnoomu lyesiga eddamuzi si siga lyonna omulamuzi okulaba nti bano abantu yabawadde nani cash bail n'abataka terina kyamakulu kiyinza kubanga kibasibya baba kugwa mu mikono gy'abukadda buno obulamuzi bukadda singa bali ku remand singa bali luzira ekyokusatu nti bino byonna tebyandibaddewo singa jjajja mwami teyakola oba teyakozesebwa nsobi gye yakola. Manyi there are some avoidable mistakes naye some avoidable mistakes surprisingly avoidable mistakes are unforgivable mistakes. Okay, ngatumaliriza, why would you term okwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye as a mistake made by the president? Because there are some things you should let be. Okay, even if it was true, someone is soliciting money. Nze nabagamba ne bwaba nona anone ebimu ku byenkola buli lunaku obutaweera bwe masiri
nga temunkyaziza kale ne bwenzija wano zekiribirwa kyange mu byenjogera kwagala kumamulako gavumenti tunula eri bakutuuzemu kamera wekka ebimu ku biruubirwa buli lwenzuukuka ebimu ku biruubirwa byenkola buli kimu kyenkola kwagala kujjako gavumenti ng'era nayo bwekera buli ku makya enkijjanye yeremeze mu buyinza because I'm in opposition and kino sikyebatiza seewaayira byebimu ku biruubirwa bya abantu abali mu opposition ne mu activism kujjako gavumenti tutereeze ebigenda ebibi tubitereeze betunaba tukosezza nga naffe tuli mu gavumenti nabo baluubirire nnyo okutumamula mu gavumenti. That's how the world runs. Nenga naffe tubeerangamu naffe kola namaanyi naffe kugiremeramu. That's the theory about politics. Thank you so much Mr. Norman. Jagala osiibule abatulabye olunaku lwaleero n'akatalekeka. Maybe to the youth, maybe to police. Akatalekeka like I said oli nakogedde kabadde kalekeka nkejjako ne katalekeka. Abavubuka bave mu kukola ebitagasa babeeko byebakola ebyamakulu bwe boyina omutwe gwo lowooza Katonda aleme kukubuuza nti naye nga wajja omutwe gukyajjudde obwongo nga bwe nabukuwa bwobukomezzaawo nga tewakolesaako wadde because abavubuka bana bafuna accidenti abali enkwacco amatama ne gazimba bangi in fact okimanyi mulimu ne baprofesa abagenda okufa Katonda abeebuuzaga mukama ne baprofesa ono obwongo nga teyabukozesa kati abona omwana munaabi Katonda agenda gamba kanso munaabi kyogamba obwongo bwoti bwasazeewo bukozesa tewabukozesezaako wadde so twewale okufa essaawa eyo yakanayo kyani nga tufudde Katonda nga bagamba abakozesa obwongo muliwa ng'obwebwalabwala agenda obuyikola nga bujjudde nga bukyaliko n'akaveera bukyaliko siiru so tubukozese mu bitugasa tubukozese mu kukola ennyo n'amaanyi okwongera okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira eddembe lyabo abatukijjanya kubanga nabo tebalina mirembe n'eddembe. Thank you so much. Webale kubanga otwegaseeko Mr. Norman olunaku lwaleero okubanga twogera ku nsonga za East African community. Most of us only focus on Uganda politics and we don't really think beyond Uganda politics. Nti wateekwa okubaawo other factors ezisobola okubanga ate influencing the politics that is taking place in our own country. Badde discussion ennungi nnyo kansuubire nti ate ofunyemu ekyokuyiga gwabaddeko naffe okuva waliwo tutambulidde ssaawa 2 ate paka wano etuwunzikidde show yaffe olunaku lwaleero. Before I sign out njagala okubanga nkola birthday wish obanga mpishinga omwana omuwala happiest birthday Joan osobodde okubanga ate munnaye otambudde naffe webale kula. May the good Lord give you ebyo byonna omutima gwo bye gusinga okuyayanira. Wadeno from Digitalk to you Joan, we wish you a happy birthday. May you live to blow more candles and may all your heart's desires be fulfilled in the new year that you are going to start. Happy birthday. Njagala okwebaza mwena betambudde nabo mwebale nnyo okulaba show y'olunaku lwaleero. Mbaagaliza olunaku olulungi tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Mbeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.